Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medicenter Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam, với mục tiêu kết nối bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Eric Siegel, giáo sư khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, trường đại học Alabama, Birmingham, Hoa Kỳ. Chuyên môn lâm sàng của giáo sư về điều trị các bệnh cơ xương khớp, rối loạn chuyển hóa và thay khớp, chuyên gia trong phẫu thuật khớp háng toàn phần. Và xin lưu ý lại là đã có sự thay đổi về chủ đề hôm nay đến từ diễn giả như trên màn hình. Trước khi bắt đầu, Medicenter xin có những lưu ý là đây là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Và các kiến thức này là quan điểm của diễn giả và Medicenter không chịu trách nhiệm liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có câu hỏi gì có thể hỏi vào mục hỏi đáp để được diễn giả giải đáp ở cuối buổi hội thảo trực tiếp. Và bây giờ mời mọi người đến với phần trình bày của giáo sư. And good morning. Good morning, Professor Siegel. Thank you so much for your help in delivering this talk to our audience. And I think that everyone has come in and they will keep coming in as the webinar progresses as well. And they really look forward to hearing your talk. And the audience is all yours. Thank you very much. Well, good evening from Birmingham, Alabama in the United States. My name is Dr. Siegel. I'm an orthopedic surgeon here, and I've been practicing for approximately 20 years. I'm at an academic center here and do a lot of teaching and instruction on adult reconstruction of total joint replacement and orthopedic oncology, which involves removal of tumors from bone and soft tissue, generally of the extremities. Today, I'm going to talk about a topic that's very interesting to me. And I've been doing this for, again, 20 years of complex joint reconstructions, which is mostly involving replacement. So I'm going to talk about some of the interesting work that's been done in this area. Xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Mỹ. Tôi đã làm việc ở 20 năm trong lĩnh vực này và tôi đã thực hiện rất nhiều ca về các phẫu thuật thay khớp và các phẫu thuật chỉnh hình ở các chi. Và hôm nay thì tôi xin phép được nói về chủ đề phương pháp tốt nhất trong thay lại khớp gối nhân tạo. Và tất nhiên cái chủ đề này tôi cũng đã nói trong 20 năm. So some of the work I've done is with other orthopedic companies here in the United States and in Europe. And I also serve on some of the journals here in the United States on similar topics of joint replacement and tumor surgery. Và đây là một số cái tài liệu tham khảo cũng như là một số công ty mà tôi có tham gia. The complex problems that we address often in the United States, in particular, are problems associated with obesity, smoking, and comorbidities such as diabetes and high blood pressure. Thường những bệnh nhân chúng ta gặp thì có rất nhiều vấn đề liên quan như là béo phì, hút thuốc lá, mắc các bệnh nền, tiểu đường hoặc là tăng huyết áp. I've shown here a slide of a very obese patient with multiple joint problems that is fairly complex and difficult for the surgeon to take care of due to the morbid obesity. Và đây là hình ảnh một bệnh nhân béo phì và có rất nhiều vấn đề liên quan để mà chúng ta có thể gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân này. So as a revision surgeon, what we basically do here in the United States is to manage problems associated with the initial joint surgery. So patients are referred to us as a revision surgeon with complications from their primary. It's often associated either with technical issues during the initial surgery or with the patient-related problems. And sometimes it's difficult to address many of these since the revision surgeon is not present at the initial surgery. Can you move to the next slide, please?
Và phẫu thuật viên thay khớp thì có một số quan điểm, như là về định nghĩa cá nhân của tôi thì một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình thực hiện một thủ thuật sửa khớp mà bác sĩ phẫu thuật khác đã phẫu thuật trước đó, hoặc là một số các bệnh nhân thông thường có những bình luận như là tôi đã từng gặp các bác sĩ phẫu thuật khác nhưng họ nói rằng họ không sửa đổi bệnh nhân, họ không sửa chữa những cái phẫu thuật mà đã được thực hiện bởi những bác sĩ khác. Và khi mà kiểm tra lại sau khi đã được khi mà kiểm tra lại bệnh nhân sau khi đã được thực hiện bởi phẫu thuật bởi các bác sĩ khác thì bạn sẽ gặp một số bất lợi đáng kể, ví dụ như là có các cái tổn thương biến chứng rất là nhiều, như các tổn thương xung quanh dây chằng lòng lẻo, hoặc là cái tình trạng nhiễm trùng các mô mềm đã tổn thương. Bạn cũng không biết bệnh nhân như thế nào trước khi mà trước phẫu thuật trước đấy về chức năng, và phải hỏi về các cái biến chứng vết mổ, các cái dẫn lưu vết thương và sau khi tiêm thuốc. So things can go fairly bad in some of these joint surgeries, and although most of this can be managed, some of the complex problems are associated with the metal implants themselves and their inability to sustain a lot of stress of the patient's either weight bearing or mobility over a long period of time. Và sau mổ thì có thể xuất hiện rất là nhiều biến chứng. Thì sau một số phẫu thuật thì chúng ta có thể gặp những cái tình trạng rất là khó điều trị của bệnh nhân, và sau một thời gian dài thì một số bệnh nhân thì gặp các cái vấn đề khó khăn liên quan đến sử dụng các cái sử dụng chân. What you're looking at here is a failed implant that's broken and dislocated of the knee. Và chúng ta thấy đây là cái phần khớp gối đã được thay và cái phần ghép đã bị vỡ. So many different causes are known for complications with knee replacement surgery, and a lot of these have to do with the instability of the joint, particularly in the knee. And other causes of problems are infections and also poorly positioned implants and soft tissue contractures, which makes the joint very stiff. Và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái thất bại sau khi phẫu thuật, ví dụ như là cái tình trạng không ổn định, đặc biệt là ở khớp gối, các cái tình trạng hoại tử xương của vô khuẩn, tình trạng nhiễm trùng, các cái việc di lệch các cái thành phần thay, và tình trạng co cứng mô mềm dẫn đến xơ hóa cứng. Patients can come in with all kinds of complications, and some of them are very obvious, like this, where the knee replacement components are actually sticking out of the skin because of such poor vascularity to the area. Và tất nhiên thì không phải tất cả bệnh nhân đều như trong hình ảnh này, tuy nhiên có một số bệnh nhân đến trong cái tình trạng là các cái khớp nhân tạo đã lộ ra ngoài da do cái tình trạng tưới máu kém ở các mô xung quanh. And sometimes we really have to examine these patients thoroughly and not just rely on what we see on their x-rays of their knee, because again, the soft tissues are so critical to the happiness and satisfaction of the joint. So these patients' x-rays would look normal, but you can see there's certainly problems around the knee. Và chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn vào sử dụng X-quang. Cái mô mềm xung quanh đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc lành vết thương. Và khi trên hình ảnh X-quang có thể là bình thường, tuy nhiên khi chúng ta kiểm tra quan sát thì sẽ thấy các cái biến chứng xuất hiện. Also, there's problems with metal itself, and over time, components can fail and cause a lot of metal debris, which you can see here in this picture as the dark material. Và những cái dị vật kim loại qua thời gian cũng bị phá hủy, và chúng ta cũng có thể thấy. There's also other issues associated with stability, such as dislocation, and the picture on the far right of the screen is a dislocated knee, and one of the important stabilizers actually is the kneecap. Và như hình ảnh này thì chúng ta thấy là cái bộ phận mà thay thế tại xương bánh chè cũng dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
There's also other issues that can happen leading to such problems as amputation, and it's very important to work up patients that have had complications from other surgeries before proceeding with the other side of the knee or other joint. Và cái việc thăm khám cũng rất là quan trọng để đánh giá các cái biến chứng sau khi phẫu thuật trước khi chúng ta có bất cứ can thiệp nào. Patients with problems often present with pain, sometimes swelling, instability and drainage, or other complaints that are listed here. Chúng ta khi thăm khám có thể thấy các cái tình trạng của bệnh nhân như là đau, sưng, bất ổn định, các tình trạng giò. There are many different things and ways to approach it, and we have some standardized questions that are helpful when we're trying to determine the origin of the instability or problem. Và vì vậy thì chúng ta cần đặt ra các cái câu hỏi để đánh giá sự bất ổn của bệnh nhân, của cái khớp sau khi phẫu thuật. Outside records from other facilities are often really helpful to review as well, and it's important to get all the different documents necessary to make your assessment before proceeding with developing a plan. Những cái thông tin ngoài bệnh án là rất là quan trọng để chúng ta có thể thu thập và đánh giá về tình trạng bệnh nhân, và chúng ta cố gắng thu thập tất cả các thông tin có thể. It's not uncommon for patients that have had major trauma to their joints from car accidents that have had surgeries to fix fractures to develop arthritis and problems. Đây là một hình ảnh của bệnh nhân mà sau tai nạn ô tô và có cái gãy ở vị trí xương đùi và được phẫu thuật cố định lại. These are examples of fractures that have occurred and ways of fixing these fractures. The complexity is in how determining how to place implants around these types of additional metal implants. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh sau khi phẫu thuật và có các cái biến chứng liên quan đến việc ghép xương. There are different types of instability as well. Sometimes it's problems with flexion where the knee is bent. Sometimes it's in extension where the knee is fully straight. And then there's instability problems between the two. Có rất là nhiều loại bất ổn về các cái tư thế duỗi hoặc là tư thế gấp của bệnh nhân sau khi phẫu thuật. This is a technical description here of different ways the surgeon has to determine the cause of the flexion and the instability. But these are very technical that revision surgeons have knowledge of before performing the surgery. Và chúng ta có rất là nhiều cái nguyên nhân về mặt kỹ thuật trong quá trình phẫu thuật mà có thể dẫn đến những cái biến chứng như thế này. This is just a sketch of a knee and showing the kneecap and ways we can determine on exactly where to place the implants so the patient is most satisfied with the alignment and stability. Và đây là cái hình ảnh đầu khớp gối và các cái thông số đánh giá này cho phép mình phẫu thuật phục hồi đường khớp sau khi phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối nhân tạo. There are deformities that some patients have that they develop either from trauma or just from chronic injury over time. These deformities can be corrected with knee replacement surgery. Và đây là cái hình ảnh mà dị dạng của chân sau các cái phẫu thuật, sau các cái tai nạn hoặc chấn thương mà cũng được sửa lại và được phẫu thuật để chỉnh hình tư thế cho bệnh nhân. The goals of our surgeries are really to give the knee a very balanced and stable feel for the patient, and there's multiple things we look at in order to accomplish this. Và cái việc mục tiêu chúng ta khay khớp nhân tạo cho bệnh nhân để giúp bệnh nhân có thể thấy thoải mái và đạt được cái vận động bình thường cho bệnh nhân. So like I mentioned before, there are a lot of different types of instability. There's side to side or varus valgus as listed here. There's also anterior posterior,
And then there's this global instability where the knee is unstable in all directions. Và như tôi đã nói thì có rất là nhiều cái nguyên nhân dẫn đến các cái tình trạng bất ổn, ví dụ như các cái sự bất ổn gập trước sau, các tình trạng khép duỗi hoặc là cả hai tình trạng đấy. There's a lot of different options that we look at when determining what the best approach would be for revision. One is changing just a small amount of the component, which is just the plastic. And then there's also options for just changing one component or taking all the components out and revising those. Chúng ta có rất là nhiều cái lựa chọn điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ chúng ta có thể thay cái thành phần chất dẻo polyethylene, hoặc thay các cái từng thành phần một, lấy cái thành phần cũ ra và thay vào một cái mới, hoặc là thay lại hoàn toàn các thành phần. So the global instability is really one of the more challenging ones to address because the joint is unstable in all directions and special components are required in order to substitute for all the ligaments that are not working for the patient. Và cái tình trạng mà sự bất ổn toàn phần bao gồm các cái tình trạng biến dạng mô mềm, các cái di lệch, thất bại do cái ghép, các cái rối loạn chức năng thần kinh cơ không có co kéo thì là một cái vấn đề gặp rất là khó khăn trong điều trị cho bệnh nhân. This demonstrates all the different ways that patients can have instability. These are knee replacements that have had failure due to loss of support from the ligaments around the knee. Và đây là một cái hình ảnh thể hiện cái sự bất ổn toàn phần như vậy. Chúng ta thấy có các tình trạng như là dịch chuyển sai các cái vị trí gãy. Some of them are fairly simple, the revision. So you can see on the left slide, there's a little bit of space between the bone and the implant, and that indicates loosening to us. So we can determine from this that the femur is loose, but the tibia, the smaller component towards the bottom, is not. So this is a single component revision that's necessary. Sorry, can you repeat that? In this case, because of the space between the femoral component, which is the top component, and the bone, it's determined that just the femur or that one component as compared, not all the components need to be revised in this particular example. Does that make sense? Yes. Và chúng ta có thể thấy trong cái hình ảnh này có những cái khoảng trống rất nhiều ở giữa phần xương và cái phần khớp được thay, và có các cái tổn thương liên quan đến phần dưới xương đùi, xương chày. And if you look from this screen to this screen, you can see a new component has been added with a stem that goes in the middle of the bone of the femur. And this adds additional strength and stability to the joint. Và chúng ta thấy là khi mà các cái dụng cụ này được ghép, cái phần thân dụng cụ được ghép vào ở trong phần thân xương, giúp cố định được các cái xương, đảm bảo sự ổn định của khớp. In the majority of cases that have complications with knee replacement, generally speaking, the full component or all the components need to be revised in order to essentially start again to balance the knee. Và phần lớn thì các cái phẫu thuật mà thay lại khớp thì 95% là của các ca thay khớp của toàn bộ của tôi là thay khớp toàn bộ. These are more examples of complications that can occur, and when looking at the X-ray with the arrows, you can see there's extra bone that's formed around this joint. Và chúng ta có thể thấy đây là một cái tình trạng biến chứng mà cái phần xương nó xuất hiện, nó biến chứng các cái phần xương ở xung quanh cái khớp. This can be a significant problem for patients that want to move their joints freely, and it causes a lot of stiffness, that extra bone that forms. Và dẫn đến các tình trạng cứng khớp và khó khăn trong di chuyển. In order to safely remove that bone, the components are removed, as you can see on the far left, and new components are placed after the bone is removed. Và có sự thay thế, và sau đấy thì chúng tôi thực hiện thay thế các cái phần xương và thay thế những cái phần cũ bởi các cái phần khớp mới. So there are other forms of instability, and you can see on the left that the
what the component on the top does not align well with the component on the bottom, and there is instability in the front-back direction. Và chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của cái phim X-quang này là cái phần trên và phần dưới của cái khớp nó không tương xứng với nhau và không ghép lại với nhau. These components can be changed to a new revision joint that has more constrainment and is referred to as a hinge knee replacement. Và cái biến chứng như vậy thì đã được phẫu thuật và thay thế bởi cái phần khớp mới giúp cho việc cố định cái khớp tốt hơn. The hinge substitutes for all the ligaments and locks essentially the two components together to allow for stability of the joint. Và cái việc về các cái thành phần kết nối tốt hơn như này sẽ cho phép sự ổn định của khớp tốt hơn. There are described ways of balancing the knee in terms of releasing some of the soft tissues, as in some revisions, the knee is very tight. I'm sorry, can you repeat that? It can be difficult to expose or see during the surgery some of the parts of the knee, and it's important to be able to release certain ligaments to get improved exposure. Và chúng sẽ thấy là có một số các cái phẫu thuật mà cần sorry, can you back to last slide? Sorry. Yeah. Sẽ có một số cái hậu quả và cần có cái sự giải phóng các cái mô và các cái dây chằng để lấy lại được cái sự ổn định của khớp cho bệnh nhân. While these are very technical descriptions, they are well described and help guide the revision joint surgeon. These steps here. Và chúng ta sẽ thấy có một số các cái bước ở trong này sẽ giúp cho cái việc giải phóng mô. So there are, again, ways of determining how to balance and how to improve a knee, and we have different methods by which we do different steps to try to determine how to best improve stability of the knee, which is really essential. Và cái việc ổn định của khớp nó rất là quan trọng, do đó chúng ta sẽ cần phải kiểm tra cái sự cân bằng của các cái tư thế gập duỗi và tìm hiểu xem để đánh giá. I'm going to go through this fairly quickly because this is somewhat technical. So there are ways for us to determine exactly where the alignment of the components should be. And there are landmarks that we use anatomically to determine where the best position for the knee replacement component should be. Và chúng ta sẽ có những cái dấu mốc trong quá trình phẫu thuật để đảm bảo là cái việc phẫu thuật có hiệu quả, ví dụ là đường khớp. The animated picture on the bottom right shows the femoral component on the bone from the side, and the blue or purple area indicates an augment, which helps us better position that particular implant. Và như hình ảnh này chúng ta thấy là có cái sự dịch chuyển, có sự nâng cao của cái đường khớp và dẫn đến một số các cái thay đổi. Again, here's another example of a patient that has loosening of their components. Và chúng ta sẽ thấy có một số bệnh nhân có cái tình trạng có một số lỏng lẻo các cái bộ phận thay thế. And you can also see a little bit on the left picture how advanced the arthritis is on the non-operative knee because there's no joint space or clear space between the two bones. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh trên X-quang có một cái biến chứng, đó là chúng ta không nhìn thấy các cái khoảng trống giữa xương và các cái khớp. When talking about infections, which are fairly consequential to the patient's outcome, there are lots of different ways to treat infections. This is an example of a poorly treated infection where the components have been taken out and a cement block of spacer, which is basically cement with antibiotics, is placed.
Chúng ta I thấy can là repeat. yes. Chúng ta thấy là biến chứng nhiễm trùng là một cái biến chứng ảnh hưởng rất nhiều đến cái kết quả sau khi phẫu thuật. Đây là hình ảnh của một trường hợp bệnh nhân mà điều trị kém và bệnh nhân này đã được thay thế, đã được sử dụng cái xi măng kháng sinh để điều trị. The reason the metal components need to be removed for infection is that the bacteria gets on the metal and is unable to be treated by antibiotic because there's no blood supply to metal. Và sau đấy thì bệnh nhân này đã được loại bỏ cái phần kim loại đi, bởi vì cái vi khuẩn ở trên cái phần kim loại đấy và rất khó điều trị bằng kháng sinh. These are examples of very, very old types of replacement joints that are over 50 years old in this particular patient. Và đây là một cái trường hợp một bệnh nhân trên 50 tuổi. These are the very early designs of knee replacements. I'm sorry, can you repeat that? These are two examples of very early implant designs that were used at the very beginning of knee replacement surgery in the development of the implants themselves. Does that make sense? Yes, thank you. Okay. Yeah. Và đây là trường hợp mà bệnh nhân trên 50 tuổi và được thực hiện về thay cái khớp. Và đây là cái thiết kế trong những cái năm đầu tiên khi mà thực hiện cái phẫu thuật thay khớp cho bệnh nhân. Yes. This is another example in the next slide here of of a knee dislocation of a knee component. This is due to instability and loss of the patella mechanism in the front of the knee. You can see in the side view on the right, there's essentially no patella that's been fractured. Và đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy bị dịch chuyển, thay đổi, sai cái vị trí của khớp được thay thế và phần xương bánh chè cũng mất và chúng ta không nhìn thấy trên bích quang. This is the X-rays after the surgery showing the joint well aligned and now stable, so the patient can ambulate without instability or discomfort. Và chúng ta nhìn thấy là hình ảnh này là hình ảnh của bệnh nhân này đã được phẫu thuật lại và cái khớp đã được cố định, ổn định và bệnh nhân trở nên thoải mái hơn. You can see here there are lots of different stems which go down the middle of the bone, and there's different options in this component to place this implant in exactly the position the surgeon is trying to utilize as a goal for stability. Hope that makes sense to you. There are many options in terms of component positioning and many options for fixing the implant to the bone. Okay. Và chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh các cái khớp mà chúng ta có cái khớp được thay thế và có những cái trục đặt vào vị trí ở thân xương, và chúng ta thấy có rất là nhiều lựa chọn trong cái quá trình phẫu thuật cho các bác sĩ phẫu thuật. Another complex problem in joint surgery is these spacers that keep the joint straight for long periods of time. So in this particular example, the components have been removed for infection, and this type of spacer has been placed. Và đây là một cái biến chứng ở bệnh nhân này, và đó là do để cái chân của bệnh nhân ở giữ tình trạng thẳng, đứng thẳng quá lâu. This is the example of that case after the implants have been now put in the joint, so the patient can now bend the knee and utilize it well for walking. Và đây là hình ảnh sau phẫu thuật của bệnh nhân, và chúng ta thấy bây giờ thì bệnh nhân có thể gấp được gối. If you look around the joint, you can see in the soft tissue some cloud-like appearance, and those are antibiotic beads that absorb and help prevent the patient from having future infection.
Và chúng ta thấy có những cái hình ảnh trắng bên phần mô mềm của chân của bệnh nhân. Thì đây chính là các cái kháng sinh giúp mà chống lại cái tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân. This here is an example of a patient who has had problems from their joint, and you can see a metal kneecap essentially that's been placed to assist with anterior posterior stability, and that is on the small arrow on the picture on the right. Và đây là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy các cái vị trí của khớp, giữa xương, các cái khoảng cách giữa xương và cái I'm sorry, can you repeat that? What I would like to just point out is the picture in the center is the x-ray after the surgery, and the joint has been stabilized with the hinge knee replacement, and the patella, the kneecap, has been replaced by metal. Đây là hình ảnh của hình ảnh của cái khớp của bệnh nhân đã được thay thế bởi các cái khớp nhân tạo, và cái hình ảnh xương bánh chè cũng được thay thế bởi cái phần kim loại. These are other examples of complications with loosening of the components where they don't bond to the bone, and over time bone loss is created and pain and instability occurs. These are examples of loose femoral components, or loose knee replacement components. Đây là các hình ảnh mà sau một thời gian thì xuất hiện cái biến chứng là mất xương, dẫn đến tình trạng đau và mất ổn định của khớp. These are how those knees are corrected, and the alignment you can see is now straight, and these patients can now ambulate without concern for further complication. Và đây là hình ảnh sau phẫu thuật mà khớp đã được cố định lại tốt hơn, và bệnh nhân có thể di chuyển không phải lo lắng. This is the standing film of that previous x-ray with the loose components. This is the same patient now being able to ambulate with these new revised knees. Và đây là hình ảnh bệnh nhân đấy sau phẫu thuật và ở tư thế thẳng đứng, và hiện tại thì bệnh nhân có thể di chuyển một cách bình thường. So there are many things that we look at, like I've mentioned in the talk, about looking at the soft tissue, looking at the bone quality, the density of the bone, and the prior surgeries that the patient has had. It's important to look at patients' prior trauma and any prior surgeries that they've had to the knee before revising the knee replacement. Và những lưu ý đó bao gồm trước khi mà chúng ta có thể cho bệnh nhân những lời khuyên về tình trạng về phẫu thuật và điều trị bây giờ, thì chúng ta cần phải thăm khám các cái mô mềm, các tình trạng xương của bệnh nhân, phải biết được về các phẫu thuật trước đó bệnh nhân đã trải qua, hoặc các cái chấn thương trước khi bệnh nhân phẫu thuật. Much of this has to do with the preparedness and the planning, and making sure that the equipment necessary is in the hospital for many of these surgeries. A good amount of planning is involved prior to the surgery. Và chúng ta cần phải có những cái kế hoạch chuẩn bị cho bệnh nhân, và phải chuẩn bị sẵn các cái dụng cụ có sẵn tại bệnh viện, và biết được là cái dụng cụ nào bệnh nhân đã được sử dụng trước đấy khi phẫu thuật. So complications can occur, as I mentioned, and even some patients with infections and multiple surgeries do require amputations even after the most complex procedures, and not every extremity can be salvaged. So I have talked a lot about a variety of things here with revision knee replacement, from simple things like one component revision all the way to doing complex surgeries on infections. And I appreciate the opportunity to give this talk, and I'd be interested to hear comments or questions. So thank you very much.
Và như tôi đã trình bày thì có rất là nhiều biến chứng xảy ra, thậm chí rất là phức tạp sau các cái phẫu thuật liên quan đến khớp, và chúng ta sẽ có những cái lựa chọn thay thế những cái thành phần cơ bản, thay thế một hoặc thay thế nhiều thành phần. Và tôi rất cảm ơn khi được trình bày trong buổi hôm nay, và xin mời các bạn đặt các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là có những lưu ý đặc biệt nào cho các bệnh nhân khi cần thay cả hai khớp gối không? So the first question, is there any special thing that we need to be mindful when replacing for both knees? Yes, for replacing both knees at the same time at the same surgery, it's important to understand that the risks of the surgery do increase fairly significantly. So this should only be done in a healthy patient. Có những cái điều lưu ý là khi mà chúng ta phẫu thuật khớp gối, cả hai khớp gối cùng một lúc, cùng một cái phẫu thuật, thì chúng ta phải hiểu là những cái nguy cơ về mặt biến chứng sẽ tăng rất là nhiều. It should be avoided in patients that have heart disease or lung problems or any problems they've had previously with other surgeries would be something to avoid for both knees being replaced at the same time. Và chúng ta sẽ cố gắng là thực hiện phẫu thuật trên những bệnh nhân mà khỏe mạnh, và loại trừ những cái trường hợp người ta có những bệnh nền như là suy tim hay là các bệnh nền khác. There are also different types of anesthesia that can be used for many of these surgeries, and depending on the health of the patient, some are done under spinal anesthetic and some are done under general, which is also another consideration when thinking about these kinds of surgeries. Và chúng ta cũng có nhiều cái lựa chọn các cái thành phần thay thế các cái thành phần khác nhau cho phẫu thuật, trong quá trình phẫu thuật. Câu hỏi tiếp theo là chúng ta có thể I'm sorry. I can read that unless you want to say it, unless you want to translate first. Okay. The next question. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta là có thể sử dụng các phần ghép khác nhau khi dùng cho hai gối được không? So in this case, would we use different types of implant for two knees? Would the patient have any difficulty mobilizing when we do this? So if they're isolated problems with just the knees, then it is expected that the patients will improve rapidly. If they have other joint problems, that will delay some of their recovery, such as hip problems. Sorry, can you repeat that? The question was, if patients have both knees done at the same time, does it delay their rehab or their treatment after surgery? So the answer would be, if it's an isolated knee problem, meaning they don't have other joints that are having problems, they do recover rapidly. However, if they have multiple other joint problems, that will delay their recovery as well. Thank you.
Câu trả lời của bác sĩ đó là nếu mà bệnh nhân chỉ có một vấn đề duy nhất về khớp gối thì bệnh nhân có thể phục hồi nhanh. Tuy nhiên nếu giả sử có những cái vấn đề với các khớp khác, ví dụ như là khớp hông, thì cái quá trình phục hồi nó sẽ lâu hơn. The patients are given, and I saw a next question about therapy regarding knee replacement surgery. I would just say that we have physical therapists that give the patients instructions before and after the surgery, and the majority of our patients are walking the day of the surgery with assistance like a walker. Chúng ta có những cái các cái biện I'm sorry. Do you answer the next questions? Or the same question? The question about the therapy after knee replacement I saw. All right, because I supposed to speak the Vietnamese questions first. Go ahead. Thank you. Okay. Câu hỏi tiếp theo đó là có nên dùng các trị liệu hay điều trị nào sau khi thay lại khớp gối không? Bao nhiêu % vận động được giữ lại sau phẫu thuật? So the next question is, what treatment and or therapy should patient follow after knee replacement? And how many % of ambulation can be retained after surgery? So patients are ambulating immediately after surgery or as soon as possible after surgery. So either the same day or the next day after surgery, the patients are ambulating. The percentage is extremely high. That's one of the reasons we do the procedure, is for them to be ambulating as normal as possible. Và câu trả lời của bác sĩ đó là có rất là nhiều bệnh nhân có thể sử dụng các cái biện pháp vật lý trị liệu hỗ trợ đi lại sau khi phẫu thuật, và nhiều bệnh nhân người ta có thể đi lại được ngay sau 1 hoặc là 2 ngày sau phẫu thuật, và cái tỷ lệ này rất là cao sau phẫu thuật. As far as what type of therapy they asked, the patients are given instructions on exercises to do before and after their surgery, and they are offered physical therapy visits with someone that will work with them on regaining their strength as soon as possible, as quickly as possible. Và những cái vật lý trị liệu hoặc các cái bài tập thì bệnh nhân được hướng dẫn và được tập trước khi phẫu thuật và sau phẫu thuật. Câu hỏi tiếp theo là cho em hỏi các cái bài tập phục hồi chức năng cho các bệnh nhân thay khớp gối và chấn thương khớp gối. The next question, may I ask what exercises for functional recovery to patients who have replaced knee joints and knee joint injuries? Wait, I'm sorry, what's the beginning of the question? The question is, what exercise for functional recovery for patients who have knee injury and replaced knee joint? So the most important thing to work on is swelling reduction, because that can inhibit recovery, and also range of motion. So they work either with a machine that moves their knee or with a therapist that helps them move their knee after the surgery to regain flexibility as quickly as possible. Câu trả lời của bác sĩ đó là thực ra khi mà sau phẫu thuật thì cái tình trạng sưng nhiều sẽ là một cái hạn chế rất lớn cho bệnh nhân khi mà phục hồi, khi mà trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật, và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái bài tập và với các cái tư thế vận động đa dạng giúp di chuyển và vận động khớp gối. Và chúng ta có thể sử dụng và những cái bài tập này có thể được sử dụng, được hỗ trợ bởi các cái thiết bị máy móc. Câu hỏi tiếp theo là chỉ định thay khớp gối có được đặt ra trong trường hợp bệnh nhân 26 tuổi, u tế bào khổng lồ lồi cầu ngoài xương đùi và sau chấn thương bị dập lồi cầu ngoài không ạ? Alright, so
Are there any indication for knee joint replacement for patients who are 26 years old with a giant cell tumor? Okay. Yeah. So patients with yeah, go ahead. So yes, giant cell tumors occur around joints. They're benign tumors, but they are very destructive to bone. So if they're very large and destructive, then joint replacement can be done. Mm-hmm. Do you want me to repeat that? I'm sorry, wait me a minute. Okay. I'm sorry, can I repeat the question? Are there any indication for knee joint replacement for patients who are 26 years old with giant cell tumor in the condyle, and she or he have a trauma after that? Yes. Mm-hmm. So the giant cell tumor is locally destructive to bone, but it is benign. And if it is destructive to the joint, a knee replacement can be done. Okay, thank you. Câu trả lời là khối u tế bào khổng lồ là một cái loại khối u phá hủy xương khớp rất là nhiều, tuy nhiên lại là một cái khối u lành tính, do đó là thực hiện phẫu thuật thay thế khớp có thể được thực hiện. Okay. All right. Yes, and I think that is all the questions that we have received from our audience today. And if there are any remaining questions, we would transfer over to email. If you could kindly let us know your advices for those questions as well. And due to time restrictions, we'll transfer these remaining questions. And thank you so much, Professor Siegel, for sharing with our Vietnamese physicians and medical students a very informative session. And we really appreciate your time and effort with us today. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Thank you. And vì thời gian của hội thảo có hạn, nên các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi. Recording stopped. Vui lòng gửi vào hòm thư của Medicenter Recording in progress. medicenter.com. Và xin cảm ơn các bác sĩ, các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Để nhận được chứng nhận và tham gia các buổi hội thảo tương tự, xin vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medicenter, link để ở phần chat. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay, và bản khảo sát này sẽ hoàn toàn ẩn danh. Xin vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5, và 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medicenter mong muốn có thể đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả và các buổi hội thảo sắp tới. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ và các bạn sinh viên trong những buổi hội thảo tiếp theo.